Hi everyone, good morning. So everyone able to see my screen? Can you confirm anyone? Online? Online guys. Am I audible, everyone? Fine. So it's already 11:02, right? So let's get started. Fine. So welcome to the session of DevOps, right? So before going to start our session, let me introduce myself first. So this is completely Telugu session అండి. This is not English session. Okay. సో ఈ సెషన్ అంతా కూడా మన తెలుగులో ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాచ్ అంతా కూడా తెలుగు బ్యాచ్ అండి. ఓకే. సో టూ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తెలుగు బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మేము. ఫైన్. యా సో తెలుగు బ్యాచ్ కూడా రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి తెలుగు బ్యాచ్ కూడా సో వీఆర్ 11 AM బ్యాచ్ అండ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ తెలుగు బ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఫైన్. యా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So before going to discuss about today's agenda, today's concepts, okay? Yeah. So DevOps, ఇది DevOps plus AWS plus Linux master program, okay? So DevOps లో nearly 14 tools మనం నేర్చుకుంటాం ఈ కోర్స్లో, ఓకే? AWS లో nearly 32 services, right? So complete AWS will go deep dive. So AWS లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని నేర్చుకుంటాం మనం. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తామో సో అవే సేమ్ యాక్టివిటీస్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం మన సెషన్స్లో, ఓకే? సో లైనక్స్ కూడా మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం. లైనక్స్ విల్ టేక్ 4 to 5 సెషన్స్, ఓకే? యా సో దిస్ ఇస్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. ఫైన్. యా సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్, ఓకే? సో మై నేమ్ ఇస్ Ram. I'm having 16+ years of experience in IT. Last 8.5 years I'm working on DevOps practices and I have teaching experience 6+ years. My skill sets are Java, Windows, Linux, DevOps, AWS, Azure, GCP. These are all my skill sets. So currently working with some MNC company, one of the MNC company. Okay, fine. So let's get started. Today's agenda here is so yeah, what are the prerequisites? మనం DevOps cloud నేర్చుకోవాలి అంటే DevOps AWS నేర్చుకోవాలంటే prerequisites ఏం కావాలి మనకి, ఓకే? అండ్ ఆల్సో who can join this course? ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు? Fine. And a course information. So everyone able to see my screen. Can you reconfirm again? So people whoever so whoever joined just now, fine. Yeah. So course information. So course information ఏముంటుందో చూద్దాం. Next one, instructions to attend the course. ఏమేమి instructions follow అవ్వాలి? So what is DevOps? And what is automation? So currently most of the project teams, అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కూడా ఆటోమేషన్ అనేది చాలా వైడ్గా యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మనం మాన్యువల్ వేలో చేయకుండా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తున్నాం అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా. డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్, సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసి లైక్ జెన్కిన్స్, గిట్, మావెన్, కుబర్నెటిస్, డోకర్, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, సో ఈ టూల్స్ అన్ని యూజ్ చేసి మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం యాక్టివిటీస్, ఓకే? యా నెక్స్ట్ వన్, సో వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. DevOps tools, cloud platforms ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా, రైట్? సో వాట్ ది ఇంపార్టెన్స్ హియర్, ఓకే? అండ్ వాట్ ఈస్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ DevOps ఇంజనీర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. రియల్ టైంలో మన రోల్స్ ఏముంటాయి, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి. సో యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్, సో వాట్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్, ఓకే? అండ్ SDLC ప్రాసెస్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం వన్ బై వన్. నౌ లెట్స్ గో విత్ వన్ బై వన్. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజైట్స్? What are the prerequisites to join DevOps and AWS? సో ఇక్కడ మనకి ప్రీరిక్విజైట్స్ అంటే నో ప్రీరిక్విజైట్స్ అండి. ప్రీరిక్విజైట్స్ ఏం లేవు, ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు DevOps అండ్ క్లౌడ్. సో ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ గైస్, రైట్? సో అండ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కూడా. సో డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, దే ఆర్ స్విచ్చింగ్ దర్ కరెంట్ రోల్ టు DevOps రోల్. సో ఎందుకు స్విచ్ అవుతున్నారంటే ఎందుకన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకే? వన్ బై వన్. ఫైన్. సో హియర్ సో ఇక్కడ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మనం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే సో ఈ కోర్సు 3 months ఉంటుందండి, కంప్లీట్గా 3 months ఉంటుంది.
సో యువర్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. సో మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే సో 3 months స్పెండ్ చేయాలి, 2 to 3 hours స్పెండ్ చేయాలి డైలీ. ఓకే, సో 1 hour లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది డైలీ, 1 hour లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో 2 hours మినిమం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వితిన్ 3 monthsలో యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్ టు డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ స్విచ్ అవ్వడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఓకే, సో కానీ మనం టైం పెట్టం, టైం పెడితే డెఫినెట్గా స్విచ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, యువర్ ఎఫర్ట్. సో రెగ్యులర్గా డైలీ బేసిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో డెవాప్స్ నేర్చుకోవడం కాదు, ప్రాక్టీస్ కూడా ఖచ్చితంగా. సో డైలీ బేసిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో మనకి డే ఆన్ డే ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వకుండా మీకు కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే సో 1 week క్లాసులు మండే టు ఫ్రైడే జరిగిన క్లాసులు కూడా సాటర్డే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని స్కిప్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఓవర్ హెడ్ అయిపోతుంది, బర్డెన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు కొన్ని కాన్సెప్ట్ స్కిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి, మీకు ప్రాక్టీస్ చేయరు, రైట్. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై సో డైలీ ప్రాక్టీస్ అనేది కావాలండి, యువర్ ఎఫర్ట్. సో ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యువర్ డెడికేషన్. ఓకే, సో 3 months డెడికేట్ అవ్వండి, జస్ట్ 3 months డెడికేట్ అవ్వండి. సో డెఫినెట్గా యూ కెన్ స్విచ్ టు డెవాప్స్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ క్రాకింగ్ స్కిల్స్ అని నేను ఇస్తాను. ఓకే, ఐ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది ఇంటర్వ్యూ క్రాకింగ్ స్కిల్స్. సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది మనకి, ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కూడా నేనే చేస్తాను. ఫైన్, సో రెజ్యూమ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మీకు ఛాలెంజెస్, టిప్స్, ట్రిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి మన సెషన్లో. యా, ప్లీజ్ కవర్. ఫైన్, యా. సో ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, దీస్ 3 things ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యువర్ టైమ్, యువర్ ఎఫర్ట్, యువర్ డెడికేషన్. సో ఈ 3 మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, సో హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్, ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు. ఫైన్, సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్, రైట్. సో డెవలపర్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా డెవాప్స్ టూల్స్ కావాలండి ప్రజెంట్. ఓకే, డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే రిపాజిటరీ టూల్ గిట్ కావాలి. సో కోడ్ని మూవ్ చేయాలంటే జెన్కిన్స్ కావాలి, రైట్. సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్, సో దే ఆర్ లెర్నింగ్ డెవాప్స్ అండ్ దే ఆర్ కరెంట్లీ స్విచ్చింగ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్. సో ఎందుకు స్విచ్ అవుతున్నారంటే సో కరెంట్లీ అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఆటోమేషన్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఆటోమేషన్ ఉంటుంది. సో మాన్యువల్గా ఎక్కడ చేయట్లేదు. సో మనం ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అని చెప్పుకునేవాళ్ళు. వాటర్ ఫాల్ అంటే సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందండి, అజైల్ వచ్చింది. అజైల్ అంటే ఏంటండి, ఇట్స్ ఏ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్. సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. అజైల్ ఏముంటాయి, స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి, స్ప్రింట్స్. ఓకే, సో స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, ఎనీవన్? Yeah, it will take 15 days duration where we will design and implement and deploy the changes. Yes, sprint is nothing but it is a timeline. Simply చెప్పాలంటే టైమ్ లైన్. సో ఒక స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. సో 1 week స్ప్రింట్ ఉంటుంది, 1 month స్ప్రింట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింట్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, బై నెక్స్ట్ వీక్ ట్యూస్డే ఈఓడి దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్, విచ్ ఇస్ వీక్లీ స్ప్రింట్. ఓకే, సో మంత్లీ స్ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే సో ఈ రోజు 6th స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి స్ప్రింట్, నెక్స్ట్ మంత్ 5th కంప్లీట్ అయిపోవాలి. మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో అది ఎవరు డిజైన్ చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, యా, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ ఐటీ గైస్ ఆల్సో స్విచ్చింగ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్. సో నా బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ గైస్ ఎక్కువ ఉంటారు, ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ గైస్, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా. సో 50 members ఉన్నారు కూడా బ్యాచ్కి. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మినిమం 50 members ఉంటారు నా బ్యాచ్. ఓకే, సో 50 membersలో 20 members నాన్ ఐటీ గైస్ ఉంటారు. ఓకే, సో 15 members ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ ఉంటారు. సో అదర్ 15 members ఫ్రెషర్స్ ఇలా ఉంటారు, రైట్. సో నాన్ ఐటీ గైస్ కూడా నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్ సివిల్ ఇంజనీర్, ఈ లెర్న్ డెవాప్స్, స్విచ్ టు డెవాప్స్ రోల్. సో కరెంట్లీ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ 1 MNC కంపెనీ. ఓకే, సో నాన్ ఐటీ గైస్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు డెవాప్స్ క్లౌడ్. ఫైన్, సో మన కోర్స్ అంతా స్క్రాచ్ నుంచి ఉంటుంది, చాలా బిగినింగ్ నుంచి ఉంటుంది, రైట్. సో నో వన్ విల్, ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు ఇక్కడ. చాలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది. ఫైన్, నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రెషర్స్ కూడా 2020 పాస్ అవుట్, 2021 పాస్ అవుట్, 2022 పాస్ అవుట్, 2023 పాస్ అవుట్స్ కూడా డెవాప్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ప్రజెంట్. సో ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఆల్సో కెన్ లెర్న్ డెవాప్స్. ఓకే, సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలా కోప్ అవ్వాలని నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది, ఒక కంపెనీ చేశారు,
ఒక 4 years 3 years గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి రిజ్యూమ్ని, ఎలా షోకేస్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, సో మీ రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. సో ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఇంటర్వ్యూ, సో ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక కూడా ఎలా కోపప్ అవ్వాలని చెప్తాను. ఓకే, సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, రైట్. సో యా, సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ గైస్, ఐటీ ఎంప్లాయీస్, సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా డెవలప్స్ నేర్చుకుని ఈజీగా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో యా, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ గైస్ అండ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్. ఫైన్, సో వాళ్ళందరూ రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసి ఇచ్చాం. సో దే యా, ఎవ్రీ బ్యాచ్కి రేటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే 80% ఆఫ్ ది పీపుల్కి జాబ్ వచ్చేస్తుంది, కానీ 20% ఎవరైతే ఉంటారో సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయక డిలే అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో మీరు డెడికేట్ అయ్యి 3 months డెడికేట్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదండి. మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి కోపప్ అవ్వాలి. కోపప్ అవ్వాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రైట్. సో మనం రియల్ టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తాం. ఫైన్, నెక్స్ట్ వన్, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ DevOps ప్లస్ AWS ప్లస్ Linux. సో ఈ కోర్స్ మనకి 3 months ఉంటుంది, +or- 10 days ఉంటుంది, రైట్. సో మై నేమ్ ఇస్ రామ్, ఐమ్ DevOps అండ్ క్లౌడ్ ట్రైనర్. సో కంప్లీట్ ఎంటైర్ కోర్స్ అంతా నేనే తీసుకుంటాను. సో ఐ హ్యావ్ 16+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ. లాస్ట్ 8.5 years DevOps లో వర్క్ చేస్తున్నాను, DevOps ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే, సో యా, నెక్స్ట్ వన్, కోర్స్ డ్యూరేషన్ 3 months ఉంటుంది, +or- 10 days. సో మన వీకెండ్స్ కూడా తీసుకుంటే 3 months అయిపోద్ది. ఓకే, సో 3 months ఖచ్చితంగా పడుతుందండి. సో మండే టు ఫ్రైడే అవర్ క్లాసెస్ వుడ్ బి మండే టు ఫ్రైడే, సమ్ టైమ్స్ సాటర్డే కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, యా, 3 monthsలో కంప్లీట్ చేస్తాం. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, సో ఈ మంత్ కాదు, లాస్ట్ మంత్ దసరా హాలిడేస్ వచ్చాయి, ఒక 4 days హాలిడేస్, పీపుల్ వెంట్ టు దేర్ హోమ్ టౌన్. సో అలాంటి టైంలో ఒక 1 week 10 days ఎక్స్ట్రా పట్టొచ్చు. ఓకే, అదర్వైజ్ మన 3 monthsలో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫైన్, సో క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మండే టు ఫ్రైడే 1 hour డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది, 1 hour డైలీ. సో క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, ఆన్లైన్ గైస్ కెన్ జాయిన్, క్లాస్ రూమ్ గైస్ ఆల్సో కెన్ కమ్ డౌన్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ సాటర్డే కూడా ఉంటుంది సెషన్. ఫైన్, యా, సో క్లాస్ డ్యూరేషన్ 11 AM to 12 PM IST. సమ్ టైమ్స్ 15 minutes ఎక్స్ట్రా పడుతుంది, సమ్ టైమ్స్ 15-20 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం. ఓకే, యా, క్లాస్ మోడ్, క్లాస్ రూమ్, ఆన్లైన్ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్. ఫైన్, సో కోర్స్ మెటీరియల్. సో ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది, రైట్. సో మనకు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనే ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ డ్రైవ్లో సో మన బ్యాచ్ మెంబర్స్ అందరినీ యాడ్ చేస్తాం, రైట్. సో అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో రికార్డింగ్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే 1 year యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు, రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా 1 year వరకు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. రికార్డింగ్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తాం డ్రైవ్లో, 7 యాక్సెస్ ఉంటుంది మీకు, 1 year వరకు మీరు రికార్డింగ్స్ చూడొచ్చు. ఫైన్, సో కోర్స్ ఫీ, సో ఇది ఇంకా స్టిల్ ఆఫర్ నడుస్తుంది మనకి. యాక్చువల్గా 22,000 ఉండేది, సో ఇప్పుడు 11,000 ప్లస్ GST. సో ఇట్స్ కమ్స్ అరౌండ్ 12,980 అండి. ఓకే, సో కోర్స్ ఫీ, సో ఇట్ ఈస్ ఆఫర్ ప్రైస్ 50% ఆఫ్. యాక్చువల్ 22,000 ఉండేది, సో నౌ ఇట్ ఈస్ 11,000 ప్లస్ GST అనేది మ్యాండేటరీ. సో బికాస్ వీ నీడ్ టు పే టు గవర్నమెంట్, రైట్. సో మీరు ఆన్లైన్ పే చేస్తే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ పే చేయవలసింది. ఫోన్పే కానీ, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ చేస్తే GST ఖచ్చితంగా పే చేయాలి, రైట్. ఇట్ ఈస్ వన్ టైం. సో బికాస్ ఉన్నదే మినిమం ఫీ, రైట్, దట్ ఈస్ వై వన్ టైం ఫీ. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ DevOps introduction? So before jumping into DevOps introduction, so anyone having any questions up to here? Anyone online? Right, yeah. So instructions to attend this course. So laptop or desktop is mandatory అండి, ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఉండాలి. సో కొంతమంది పీపుల్ అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మొబైల్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు, రైట్. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ మొబైల్. ఓకే, సో ఐదర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విత్ 8 GB ర్యామ్. 8 GB ర్యామ్ ఉండాలండి, 4 GB అయితే స్లో అవుతుంది. సో వెన్ వి రన్ జెన్కిన్స్ జాబ్స్, క్యూబర్నెటిస్ రన్ చేసినప్పుడు స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్. సో 8 GB ఉంటే బెటర్, 8 GB ఉంటే సో ఈజీగా యూ కెన్ కోప్ అప్. ఓకే, మీరు ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా. సో అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఫర్ 1 hour డైలీ. 1 hour డైలీ లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది, 1 hour అటెండ్ అవ్వాలి. సో ఇంకా 15 minutes ఎక్స్ట్రా సమ్ టైమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో డైలీ 2 to 3 hours ప్రాక్టీస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అండి.
ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి, రైట్? సో వీక్లీ టాస్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. వీక్లీ టాస్క్లు ఉంటాయి, సో మంత్లీ టాస్క్లు ఉంటాయి, సో మనకు ప్రాజెక్టులు కవర్ అవుతాయి, రైట్? లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ 15 కవర్ అవుతాయి మొత్తం మన కోర్స్లో. లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ 15 ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ వే మనం కూడా ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం టూల్స్ అని కూడా. సేమ్ రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ అని చేస్తాం మనం, రైట్? యా, సో టాస్క్లు ఉంటాయి, ఆ టాస్క్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అటెండ్ దిస్ కోర్స్. సో ఈ 2 స్లైడ్స్లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్. డెవాప్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఈరోజు. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్ అప్ టు హియర్ బిఫోర్ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్? సో ఇది ప్లేస్మెంట్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక వస్తుందా, అదే ఇంటర్వ్యూ సెకండ్ కోర్స్ మధ్యలో వస్తాయి? సో మీకు డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి. వి కండక్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఓకే? సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది, మీరు ఎన్రోల్ అవ్వాలి దాంట్లో, రైట్? సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి, కొన్ని టెస్ట్లు పెడతా ఉంటాము, అవి కూడా అటెండ్ అవ్వాలి. అటెండ్ అయిన తర్వాత, సో కొంత కోర్స్ అయిన తర్వాత, స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయితే మనం నాలెడ్జ్ ఉండదు కదా. సో డెవాప్స్ టూల్స్లో కొన్ని టూల్స్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలనేది గైడ్ చేస్తాం, ఓకే? సో క్యూబర్నెటీస్ వరకు వెయిట్ చేస్తే బెటర్. క్యూబర్నెటీస్ ఖచ్చితంగా ఎవరీ ప్రాజెక్ట్లో అడుగుతున్నారు, రైట్? సో క్యూబర్నెటీస్ ఉంటే ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ అయిపోతుంది, రైట్? నేను అది గైడ్ చేస్తాను, చెప్తాను. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి క్లాస్ రూమ్ గైస్? ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? Yeah, we have AWS yes, AWS real-time projects 7 cover అవుతాయి మనకి. 7 projects. DevOps 8 projects. Total 15 projects will be covered. Okay. AWS లో 7 projects ఉంటాయి. DevOps లో 8 projects ఉంటాయి. Total 15 projects cover అవుతాయి. Java is mandatory for freshers. No coding. కోడింగ్ అనేది ఉండదండి. DevOps లో AWS లో కోడింగ్ అనేది ఉండదు, ఓకే? సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో జీరో కోడింగ్, ఫైన్. సో షెల్ స్క్రిప్ట్ కానీ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కానీ ఉంటే బెటర్. సో అది మనకు కవర్ అవుతుంది, మన కోర్స్లో షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంతా కవర్ అవుతుంది, ఓకే? సో అది కోర్స్ కంటెంట్ అంతా నేను చూపిస్తాను, మీకు ఏమేమి ఉంటాయనేది నేను చెప్తాను. జావా మ్యాండేటరీ కాదు, సో జావా నేర్చుకునే అవసరం లేదు, ఓకే? యా, సో మనం ఏం చేస్తాం మరి యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాం? స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ అవి రన్ చేస్తాం. అవి చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. స్క్రిప్టింగ్ వేరు, కోడింగ్ వేరు, రైట్? సో నో కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అండి, కోడింగ్ మనకి అవసరం ఉండదు ఇక్కడ, ఫైన్. సో జీరో కోడింగ్, ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పీపుల్. సో కోడింగ్ అనేది ఉండదు మనకి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కోడింగ్ చేయరు. మన రోల్ ఏంటంటే ఆటోమేట్ చేస్తాం యాక్టివిటీస్, టికెట్స్తో వర్క్ చేస్తాం, సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? క్రియేటింగ్ రిసోర్సెస్, రైట్? అదేంటన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ, ఫైన్. యా, నెక్స్ట్ వన్, లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు డెవాప్స్. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఈరోజు, ఓకే? సో ఎస్డిఎల్సి కూడా చూద్దాం, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్? మనం ఏం ఆన్సర్ చెప్తాం? డెవాప్స్ అంటే ఏంటి చెప్పొచ్చు మనం? డెవాప్స్ అంటే ఏంటండి ఆన్లైన్ గైస్? DevOps is a combination of development and operations. Right. So DevOps is a combination of development and operation. Fine. So we are starting classes from tomorrow after this. Yeah, ఈ రోజు నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినట్టేనండి. ఈ రోజు నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఓకే? ఈ రోజు డెమో ఉంటుంది, రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి, ఫైన్. సో మనం డైరెక్ట్గా కోర్స్లోకి వెళ్ళిపోం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కోర్స్, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి మనకి, రైట్? సో సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? ఐపీ అడ్రసెస్ అంటే ఏంటి? సో ఇలాంటి బేసిక్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్. సో ఒకసారి అవన్నీ కోపప్ అయిన తర్వాత స్లోగా ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం, ఫైన్. యా, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? See here, DevOps is a set of practices. It is not a tool. DevOps is a tool కాదండి. It is a set of practices that combines software development and IT operations. ఓకే? డెవలపర్కి ఐటీ ఆపరేషన్స్కి మధ్యలో మనం ఉంటాం, ఓకే? డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? దే డెవలప్ ది కోడ్, రైట్? ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? దే మెయింటైన్ ది డేటా సెంటర్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఆపరేషన్స్ టీమ్,
ఇప్పుడు మన క్లౌడ్లో ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు డేటా సెంటర్ని? AWSలో మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఒకప్పుడు మనమే మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం, లోకల్ సర్వర్ రూమ్ని మనమే హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళం. సో క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? AWS వెండర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఏ కస్టమర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? యాజ్ ఏ యూజర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సర్వర్ ఫ్రమ్ AWS క్లౌడ్. AWS క్లౌడ్లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. అది చాలా ఈజీ అండి, చాలా సింపుల్. AWSలో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయడం, రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీ. సింగిల్ క్లిక్తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, యా. Now DevOps is a set of practices that combine software development and IT operations. Okay, yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. సో అంటే ఏంటి ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, ఆటోమేషన్ అంటే మాన్యువల్గా మనం ఏవైతే చేస్తామో యాక్టివిటీస్ రియల్ టైంలో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం, రైట్? సో లైక్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. డెవలప్ చేసిన కోడ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో, వెబ్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అది ఒకప్పుడు మాన్యువల్గా చేసేవాళ్ళం మనం, ఆ కోడ్ అంతా పుల్ చేసుకుని మాన్యువల్గా, రైట్, ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ ఆటోమేషన్ టూల్, Jenkins is a CSL tool, right? So Jenkins is a core tool to deploy applications. Okay, Jenkins use చేసి ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం. బై సింగిల్ క్లిక్ ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం, జాబ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం అంతే. Jenkins will pull the code and deploy onto production servers, application servers, web servers. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆటోమేషన్ అనేది ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ వేలో అన్ని యాక్టివిటీస్, నాట్ ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, సో అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా మాన్యువల్గా చేయకుండా ఆటోమేటిక్ వేలో చేస్తాం. అందుకే డెవాప్స్ ఇంత పాపులర్ అయింది. సో ఒకప్పుడు ఒక స్మాల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ యూస్ టు టేక్ 1 year, 2 years, 3 years లైక్ దట్. సో కరెంట్లీ 1 week, 1 month, మాక్సిమం 3 months, 3 months అయిపోతుంది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ అజైల్. అజైల్ అంటే ఏంటి? ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఏముంటుంది? స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ఇన్ ద స్ప్రింట్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్, రైట్? సో ఒక స్ప్రింట్ క్రియేట్ అయిందంటే విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ప్యారలల్గా చేస్తున్నారు, ప్యారలల్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఆ కోడ్ అంతా కూడా డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా మనం చూసే అప్లికేషన్స్ ఏంటి? డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మింత్రా, మీషో, ఇవన్నీ ఇంత ఫాస్ట్ ఎందుకని? బికాస్ ఆఫ్ అజైల్. అజైల్ వల్ల ఇంత ఫాస్ట్ అయింది. ఓకే, సో అప్డేట్స్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఒక అప్డేట్ రావాలంటే చాలా టైం పట్టేది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయాలంటే దే యూస్ టు టేక్ 1 month, 2 months, 3 months కూడా పట్టేది. సో ఇప్పుడు 1 day, 2 days, 1 weekలో అయిపోతుంది. ఒక ప్రోడక్ట్ని పుష్ చేసేస్తే అయిపోతుంది బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్. చాలా ఫాస్ట్గా ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా పాపులర్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, it's a continuous deployments, continuous integration, continuous testing and a continuous monitoring. So what is deployment, what is integration, what is testing, what is monitoring? So we'll see in further slide lo chustam. Okay, yeah. Next one, yeah, let us go with little bit history of DevOps. DevOps history enti chuddam. DevOps anedi new process kadandi, it is very old process. DevOps eppudu start ayindante 2008 lone start ayindi, కానీ అప్పుడు అంత పాపులర్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. సో పప్పెట్ అనేది ఒక టూల్ ఉండేది, మన 2005లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. ఇది డెవాప్స్ టూలే, కానీ ఈ టూల్లో ఇది కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ టూల్ కాదు. సో 50% మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ టూల్ యూస్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేయలేం కంప్లీట్గా. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లైక్ కుబర్నెటిస్, డోకర్, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, జెన్కిన్స్, గిట్, మావెన్, గ్రఫానా, ప్రొమెథియస్, ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చేసాయి, రైట్? సో ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి చాలా సింపుల్ వేలో ఆటోమేట్ చేసేయచ్చు యాక్టివిటీస్. సో సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటాం మనం. సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్, ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే చాలా డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేస్తాం ప్రజెంట్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 sections, డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆపరేషన్స్. డెవలపర్ అంటే ఏంటి? ద పర్సన్ హూ ఇస్ డెవలప్ ది కోడ్, హూ ఇస్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్. సో ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటండి? సో కలెక్షన్ ఆఫ్ devices, collection of servers which are hosted in the data center. Data center and ఏంటంటే anyone having idea what is data center? Data center, anyone having idea what is data center? Data center is a server room, simply చెప్పాలంటే server room where we host all the servers, where we host all the devices which are hosted in the room, right?
విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వర్ రూమ్. సో ఈ డేటా సెంటర్ అంతా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? డెవలపర్స్. సో మనం ఏం చేస్తాం? మిడ్లో ఉండి we coordinate with both the teams. We coordinate with both the teams and we automate the activities. We perform the deployments, right? So avani ela chestam chuddam. Fine. Next one, we are talking about data centers, right? Let us take small example here. Let us take small Java project. Oka Java project మనం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి మనకి? వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సెటప్. ఎవరు సెటప్ చేస్తారు సర్వర్స్ని? అడ్మిన్స్ చేస్తారు. అడ్మిన్స్ దగ్గర సర్వర్స్ చేసింది. అడ్మిన్స్ విల్ డూ ద సర్వర్ సెటప్. ఎందుకంటే డెవలపర్స్కి నాలెడ్జ్ ఉండదు, సర్వర్ బిల్డ్ చేయలేరు. ఓకే, అడ్మిన్స్ ప్రిపేర్ ద సర్వర్స్. సో ఇక్కడ సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం లోకల్ సర్వర్స్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఐటీ సర్వర్స్, ప్రీప్రాడ్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, ఇలా కొన్ని సర్వర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇన్ని గ్రూప్స్ మనకి ఎందుకు? ఒకటే వాడుకోవచ్చు కదా ప్రాజెక్ట్లో, ఒకటే సర్వర్స్ వాడచ్చు కదా. డెవలప్మెంట్ సర్వర్సే లేదంటే యూఐటీ సర్వర్సే యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇన్ని గ్రూప్స్ మనకి ఎందుకు కావాలి? రియల్ టైంలో ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఈ గ్రూప్స్ మనం? ఒక డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తారండి? లోకల్ సర్వర్స్లో చేస్తారు. అక్కడి నుంచి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్కి వెళ్తుంది కోడ్ అంతా కూడా. అక్కడి నుంచి టెస్టింగ్కి వెళ్తుంది. యూఐటీ అంటే ఏంటండి? టెస్టింగ్ ఏరియా కదా. సో అక్కడి నుంచి ప్రీ ప్రొడక్ట్కి వెళ్తుంది. అంటే ప్రొడక్షన్లో లైవ్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్రీ ప్రొడక్ట్లో టెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో ప్రీ ప్రొడక్ట్లో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాతే లైవ్లోకి వెళ్తుంది. సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవ్వాలంటే ఇన్ని స్టేజెస్ దాటి వెళ్ళాలి. టెస్టింగ్ జరగకుండా డిప్లాయ్మెంట్ చేయం, రైట్? సో ప్రీ ప్రొడక్ట్లోకి వెళ్ళకుండా డిప్లాయ్మెంట్ జరగదు. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే సో అప్లికేషన్ స్టాండర్డ్స్ కోసం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. కోడ్ స్టాండర్డ్స్, అప్లికేషన్ స్టాండర్డ్స్ కోసం ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో మనకి ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇంత పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది అంటే సో మెనీ టెస్ట్ జరిగినాయి ఇక్కడ. సో మెనీ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ చేశారు. ఓకే, సో టెస్టింగ్ జరగకుండా డైరెక్ట్ డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి, టెస్టింగ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి, ఏమవుద్ది ఇక్కడ? సో కొన్ని డూప్లికేట్ లైన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా మీరు ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో ప్రోడక్ట్ని బుక్ చేస్తాక మీకు ఇక్కడ ప్రైజింగ్ కనిపించదు, రైట్? సో క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వదు, ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, ఇష్యూస్ ఉంటే ఓపెన్ అవ్వదు, రైట్? సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతున్నాయంటే ఏంటి? టెస్టింగ్ జరిగింది, ఆ కోడ్ అంతా టెస్ట్ చేస్తారు ప్రాపర్గా. సో బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ఆన్ టు ప్రొడక్షన్ సర్వర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రీ ప్రొడక్ట్లో రన్ చేస్తారు, కొన్ని డేస్ రన్ చేసి చెక్ చేస్తారు. సో పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతున్నప్పుడు దే మూవ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇన్ని స్టేజెస్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే మన అప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళదు. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు డెవలపర్ అంటే, టెస్టింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఒకసారి సర్వర్స్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత సర్వర్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే డెవలపర్స్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తాం. దే స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో మనం డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్, ఇక్కడ చూడండి. సో డెవలపర్స్ దే డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్, అంతేనండి. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ లోకల్ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అయ్యి లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి వర్క్ స్పేస్లో డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో డైరెక్ట్గా ఆ కోడ్ తీసుకుని డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో ఇక్కడ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్లోకి మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్ అంటాం మనం, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఒక అజైల్లో ఒక డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ యూజర్ 1, యూజర్ 2, యూజర్ 3 ఆర్ డెవలపర్స్. ఒకటే రిక్వైర్మెంట్ పైన మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎందుకు వర్క్ చేస్తారు అలా అంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? ఒక డెవలపర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్? సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యూజర్ ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుందో అది ఫ్రంట్ ఎండ్, రైట్? ఒక డెవలపర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు బై యూజింగ్ HTML, CSS ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు, రైట్? సో ఒక పర్సన్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్? బ్యాక్ ఎండ్ APIs ఉంటాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో అప్డేట్స్, అప్లికేషన్కి అప్డేట్స్, రైట్? అప్లికేషన్ మోడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక పర్సన్ ఏం చేస్తారు? డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డేటాబేస్ కావాలి కదా. సో మనం ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్లో, ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? లోకల్ డేటాబేస్లో, రైట్? సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా డేటాబేస్లో ఉంటాయి. సో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు వెండర్ సైడ్. ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది మీడియేటర్. ఆ ప్రోడక్ట్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ పుల్ ద డేటా ఫ్రమ్ వెండర్ సైడ్. వెండర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళ సైట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది మనకు.
సో కానీ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే లోకల్ డేటాబేస్లో ఉంటాయి. సో మనం ఒక మొబైల్ బుక్ చేస్తాం అనుకోండి. సో రీసెంట్గా ఒక మొబైల్ బుక్ చేస్తున్నాను ఒక 1 వీక్ బ్యాక్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ మొబైల్ ఒకటి బుక్ చేస్తే వితిన్ 4 అవర్స్లో డెలివరీ చేస్తారు. వితిన్ 4 అవర్స్. 4 అవర్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి మొబైల్? లోకల్ వేర్ హౌస్లో ఉంది, లోకల్ డేటాబేస్లో ఉంది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది మనకి. సో అదే వేరే సిటీ నుంచి రావాలంటే ఇట్ టేక్స్ 48 అవర్స్. సో మినిమం 24 అవర్స్ అయితే పడుతుంది, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్ ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో ఒక యూజర్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, బ్యాక్ ఎండ్లో సెకండ్ యూజర్ వర్క్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ యూజర్, థర్డ్ డెవలపర్ డేటాబేస్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి కదా ఒక ప్లేస్లో. ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ అవ్వాలంటే ఇంటిగ్రేట్ కావాలి కదా. సో దిస్ స్ప్రింట్స్ విల్ మూవ్ టు ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి టెస్టింగ్ జరుగుతుంది, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. క్యూ అంటే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, ఇక్కడ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ జరుగుతుంది, టెస్టింగ్ ఏరియా. సో తర్వాత ప్రీ ప్రాడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం, ప్రీ ప్రాడ్ నుంచి ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్కి వెళ్తుంది. సో ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ తర్వాత స్టేజింగ్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్, సో చాలా ఎన్వైర్మెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ క్యూఏ, నాట్ ఓన్లీ ప్రీ ప్రాడ్, నాట్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, సో స్టేజింగ్, రైట్? ఇంకా వేరే ఎన్వైర్మెంట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? యా, సో మన అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది ఇలా జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ సర్వర్స్, రైట్? సో సర్వర్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మరి కోడ్ని ఎవరు మూవ్ చేస్తారు వన్ ఎన్వైర్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైర్మెంట్కి? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ విల్ మూవ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్వైర్మెంట్ టు అదర్ ఎన్వైర్మెంట్. సో మనం జెనికిన్స్ యూస్ చేసి కోడ్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో బై సింగిల్ క్లిక్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కోడ్, రైట్? ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది DevOps engineer role. DevOps engineer will not do any development. DevOps engineer will not do any testing, right? So DevOps engineer will do the automation as well as code movement, right? And also he work on tickets, monitoring, ఈ జాబ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిప్లాయ్మెంట్స్, రైట్? కోడ్ మూవ్మెంట్, రైట్? సో బై యూజింగ్ DevOps టూల్స్ కోడ్ని ఎలా మూవ్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ DevOps టూల్స్ యూజ్ చేసి మన కోడ్ని ఎలా మూవ్ చేస్తాం చూద్దాం, రైట్? సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ అండి. సో అప్ టు హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగండి, క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. యా, సో మీకు టైం ఇస్తాను, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఓకే, సో మీ క్వశ్చన్స్కి మీరు మైక్లో క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే టైం ఇస్తాను, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఓకే, సో మీరు చాట్లో అడగాలంటే అడగండి క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. I unmute mic. So by the time you can ask in the mic. Okay, so మీకు చాట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. ఓకే, సో ఎందుకంటే రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మిడ్లో అన్మ్యూట్ చేస్తే రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్. ఫైన్, యా, సో మీకు చాట్లో అడగండి క్వశ్చన్స్ ఉంటే. సో ఆర్ ఎల్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఫైన్, యా. నౌ బై యూజింగ్ DevOps టూల్స్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తాం? ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వీ కెన్ సే 3 developers are working on their local git. సో అసలు గిట్ అంటే ఏంటి? గిట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో గిట్ ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. గిట్ ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. సో రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిపాజిటరీ? సో వేర్ వి స్టోర్ అవర్ డేటా, ఎక్కడైతే మనం డేటా స్టోర్ చేస్తామో అది రిపాజిటరీ అంటాం. వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్, రైట్? సో వర్షన్ కంట్రోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తాను అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఏ డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నారో చెక్ చేయాలంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం? సో డెవలప్మెంట్ టీంలో ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్? హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? వి రిక్వైర్డ్ వన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ట్రాకింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ట్రాక్ ద చేంజెస్. సో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, what purpose did it changes. So based on these comments git will track the versions. So 10 developers ఉన్నారు. సో ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే ప్లగిన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, ఒక డెవలపర్ మాడిఫై చేస్తున్నారు, ఒక డెవలపర్ రిమూవ్ చేస్తున్నారు, ఒక డెవలపర్ యాడ్ చేస్తారు. ఇదంతా చెక్ చేయాలంటే ఒక ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, విచ్ ఇస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వన్. సో లోకల్ గిట్లో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు కోడ్ని. డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిమోట్ రిపాజిటరీ విచ్ ఇస్ గిట్ హబ్కి కోడ్ అంతా కూడా మూవ్ చేస్తారు. సో రిమోట్ రిపాజిటరీకి ఎందుకు మూవ్ చేయాలంటే, సో రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచే కోడ్ అంతా కూడా జెన్కిన్స్ తీసుకుంటుంది. సో మన DevOps CI/CD ఫ్లోలో గిట్ హబ్ జెన్కిన్స్ ఈ ఫ్లో ఉంటుందండి. ఎందుకంటే
లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని రిమోట్కి మూవ్ చేస్తే సో రిమోట్ రిపాజిటరీని మనం జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్? వాట్ జెన్కిన్స్ విల్ డూ? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ ఇస్ ఏ CI/CD టూల్ అండి. జెన్కిన్స్ ఇస్ ఏ CI/CD టూల్. CI/CD అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో డెవాప్స్లో మనకు మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని టూల్స్ కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. జెన్కిన్స్ అన్ని టూల్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు గిట్హబ్లో ఉంది, రైట్? ఈ కోడ్ని పుల్ చేసుకోవాలి జెన్కిన్స్కి. ఎలా పుల్ చేస్తాం? సో జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ గిట్హబ్ని. జెన్కిన్స్కి గిట్హబ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం? బై ఇన్స్టాలింగ్ వన్ ప్లగిన్. ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్లగిన్? ప్లగిన్ ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్ సాఫ్ట్వేర్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ వీ ఇంటిగ్రేట్ గిట్హబ్ విత్ ద జెన్కిన్స్, దెన్ జెన్కిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద గిట్హబ్. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇంకా విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్. Okay, so once we integrate, so after that what we will do? So we create jobs in Jenkins. Jobs మనం కోడ్ పుల్ చేసుకోవాలి. కోడ్ పుల్ చేయాలంటే ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి. జాబ్ క్రియేట్ చేస్తే జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా జెన్కిన్స్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఒకసారి కోడ్ అంతా జెన్కిన్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ కోడ్ మనం ఏమంటాం అంటే రా కోడ్ అంటాం. రా కోడ్. రా కోడ్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఆ రా కోడ్ని అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో మనం డైరెక్ట్ డిప్లాయ్ చేయలేము. Application servers will not understand raw code. That is why we are integrating one more tool, which is Maven. Maven is a build tool. Maven is a build tool, which will generate artifacts. Artifact and it is a archive file. So ఒక రా కోడ్ తీసుకుని Maven ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఒక బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, ER ఫైల్. జార్ అంటే జావా ఆర్కైవ్ ఫైల్, వార్ అంటే వెబ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్, ER అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్. సో ఒక డెవలప్మెంట్లో జావా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అనుకోండి, సో 3 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. 3 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎలా అంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? మన లోకల్ డెస్క్టాప్లో వర్క్ చేసే, లోకల్ సిస్టంలో వర్క్ చేసే అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేటర్. ఇది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అండి. ఓకే, ఇది మన లోకల్ సిస్టంలోనే వర్క్ చేస్తుంది. నా క్యాల్కులేటర్ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, మీ క్యాల్కులేటర్ని నేను యాక్సెస్ చేయలేరు, which is a desktop application, right? So desktop application developers and developers, it will generate jar file, Java archive file, right? So next one, web application. Web application and whatever application we host in the server through internet we can access, right? That's web application. So web application develop cheste, so ikkada Maven em chestante var file generate chestadi, web archive file, right? So enterprise application, one more application is there. So enterprise level lo uses applications develop cheste, so Maven em chestante ER file ga convert chestadi. So based on the requirement, Maven will convert into respective format లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ వార్ ఫైల్ ని జెన్కిన్స్ కి బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం. యు అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇది CI/CD ఫ్లో అంటాం. సో ఇదే బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం. బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? సో Maven నుంచి బైనరీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ యా, Maven జనరేట్ చేసిన తర్వాత జెన్కిన్స్ తీసుకొని విల్ మూవ్ టు ద టార్గెట్ సర్వర్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఆ వార్ ఫైల్ని, జార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఒక రిపాజిటరీలో సేవ్ చేసుకుంటాం. నెక్సస్ రిపాజిటరీ ఉంది, ఓకే, ఆ రిపాజిటరీ సేవ్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ లైవ్ అప్లికేషన్లో జరిగేది ఏంటంటే Maven కన్వర్ట్ చేయగానే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది లైవ్ అప్లికేషన్. Maven కన్వర్ట్ చేయగానే వార్ ఫైల్గా తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్లో డిప్లై చేస్తాం. టామ్ క్యాట్ కానీ, వెబ్ లాజిక్ కానీ, వెబ్ స్పీర్ కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్స్ అంటాం, రైట్? సో ఆ సర్వర్లో డైరెక్ట్గా జెన్కిన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తారు తీసుకెళ్ళి. ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఒకసారి. నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఐ గివ్ యూ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇంతవరకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఈ ఫ్లోలో. రామ్ సార్, ఈ వర్క్ ఫ్లో ఇట్లానే ఉంటుందా అండి? ఆల్వేస్ how does the workflow work in DevOps? First the developers, then it goes to Jenkins, then to Maven, then to the end servers. యా, సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్లో
CI/CD ఫ్లో అంటే ఇదే ఫ్లో ఉంటుందండి. గిట్ ప్లేస్లో గిట్ బకెట్ ఉండొచ్చు, బిట్ బకెట్, గిట్ ల్యాబ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఒకటి. అన్ని కూడా గిట్ రిపాజిట్ టూల్సే. మీరు గిట్ మీకు అర్థమైందంటే ఏ టూల్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ప్లేస్లో టీమ్ సిటీ ఉండొచ్చు, ఇంకొక టూల్ ఉంది వేరే, టీమ్ సిటీ అని. సో గిట్ అనేది 70 to 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ వాడుతున్నారు. ఇది వెరీ పాపులర్ టూల్. మన కోర్సులో ఉన్న టూల్స్ అన్ని కూడా వెరీ పాపులర్ టూల్స్. సో జెన్కిన్స్ కూడా 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ జెన్కిన్సే వాడుతున్నారు. సో మీరు ఈ టూల్స్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఏ టూల్స్ అని ఇండికేట్ చేయొచ్చు, కానీ ఫ్లో అంతా ఇదే ఉంటుంది. మావెన్ ప్లేస్లో యాంటీ యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్? సో మావెన్ అనేది వెరీ పాపులర్ టూల్, ఫైన్. సో మీరు ఈ టూల్స్ అర్థం చేసుకుంటే ఏ టూల్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. అందరికీ అన్ని టూల్స్ రావాలని లేదు, రైట్? సో మీరు గిట్లో వర్క్ చేస్తారు, జెన్కిన్స్లో వర్క్ చేస్తారు, మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తారు, ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళారు, మీకు గిట్ లేదు, జెన్కిన్స్ లేదు. అక్కడ మీకు అక్కడ ఉన్న టూల్స్ ఏంటంటే బిట్ బకెట్ ఉంది, టీమ్ సిటీ ఉంది. వాళ్ళు కేటీ ఇస్తారు, మనం కేటీ ఇస్తే కోపప్ అయిపోవచ్చు. ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే. సో మనం ఒక కార్ నడుతున్నాం అనుకోండి, ఏ కార్ అయినా డ్రైవ్ చేయొచ్చు కదా, రైట్? సో ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే ఉంటుంది. సో మేబీ సమ్ ఫీచర్స్ విల్ బి చేంజ్డ్, అక్కడక్కడ టెక్నాలజీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, క్లియర్, రైట్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. సో జెన్కిన్స్ టాపిక్ ప్రతి అంటే మొత్తం ఉంటుంది స్క్రాచ్ నుంచి చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటుందండి. జెన్కిన్స్ నియర్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 8 to 9 days పడుతుంది. జెన్కిన్స్ 10 days వరకు పడుతుంది. జెన్కిన్స్ అనేది వెరీ కోర్ టూల్. ఓకే, సో గిట్ విల్ టేక్ 5 days. 5 days గిట్లో వర్క్ చేస్తాం. గిట్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలపర్ టూల్, కానీ మనకు కూడా డెవలపర్స్ ఇంజనీర్ కూడా గిట్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. కాన్సెప్ట్స్ అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అండ్ డెవలపర్స్ సమ్ టైమ్స్ దే డూ మిస్టేక్స్. సో అవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, రైట్? అంత గిట్ కూడా నేర్చుకుంటాం, చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటుంది. సో అలా ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. సో నాట్ ఓన్లీ బేసిక్స్, మనకి 3 months, 1 week, 3 months, 10 days పడుతుంది ఇయర్లీ. సో అన్ని టూల్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీ టూల్, క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఇంకా చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటుంది, డోకర్, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, ఇవన్నీ చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్? రైట్. సో ఇక్కడ మావెన్ ఏం చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం మనం. మావెన్ విల్ టేక్ ద రా కోడ్, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్టిఫాక్ట్ అండ్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ విల్ పుష్ దట్ ఆర్టిఫాక్ట్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు? వాట్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ? ఎలా పంపిస్తారు? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ ఫైల్స్ టు ద ఈమెయిల్, మీరు ఒక జిప్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ జిప్ ఫైల్ని అటాచ్ చేసి పంపించేస్తారు, రైట్? సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్ మావెన్ ఆల్సో. మావెన్లో కూడా అదే జరుగుతుంది. సో మావెన్ కూడా వేరే వేరే ఫైల్స్ అనేది తీసుకుంటుంది జెన్కిన్స్ నుంచి, ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్ళి పుష్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్ చేస్తుంది. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎంతవరకు క్లియర్ కదా? యా. నెక్స్ట్ వన్, సో మావెన్లో జరిగే ప్రాసెస్, మావెన్ తీసుకుంటుంది రాకుండా మళ్ళీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది జెన్కిన్స్కి, ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా వచ్చేప్పుడు, మనకి మార్కెట్లో అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చాయి డిప్లాయ్మెంట్స్కి. జెన్కిన్స్ వాడుతున్నాం, అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా వచ్చాయి. అవేంటంటే సో యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పపెట్. సో పపెట్ అనేది కంప్లీట్గా అవుట్డేట్ అయిపోయింది. సో చెఫ్ ఇంకా 10% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్లో వాడుతున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్ వీ కెన్ ఆటోమేట్ ఎనీ యాక్టివిటీస్. చాలా సింపుల్ వేలో ఆటోమేట్ చేసేయచ్చు, రైట్? సో మనం ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్గా సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే యాన్సిబుల్ చేస్తుంది, రైట్? ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలన్నా, ప్లగ్ఇన్ డిప్లాయ్ చేయాలన్నా, ఒక కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలన్నా, కోడ్ మూమెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, ఇవన్నీ కూడా యాన్సిబుల్ చేస్తుంది. యాన్సిబుల్లో సో మనం 1 day చేసే యాక్టివిటీ 1 minute చేయొచ్చు, అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ యాన్సిబుల్ మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. సో యాన్సిబుల్ గురించి మనం సో యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్, దిస్ ఇస్ ద యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటాం మనం, చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ యాన్సిబుల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. యాన్సిబుల్ ఉండే యాక్టివిటీస్ ఏంటి, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటాయి, చాలా ఈజీ ఉంటాయి, రైట్? యా. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ అని ఎలా చేస్తా ఉన్నది బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్. సో ఇదంతా కూడా మనకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఓకే, యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి అన్ని టార్గెట్ సర్వీస్లో కూడా కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేసేయచ్చు. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం అన్నది చాలా ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. అన్ని కూడా మన సెషన్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయండి, థియరీ కాదు. థియరిటికల్గా ఎక్కువ ఉండదు. సో మన సెషన్ 1 hour ఉంటే 10 minutes థియరీ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ అంతా ప్రాక్టికల్గానే ఉంటుంది అంతా కూడా.
ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇంట్రడక్షన్స్, రైట్. సో తర్వాత నుంచి అంతా ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. ఫైన్. యా, ఇక్కడ మనం యాన్సిబుల్ తీసుకెళ్ళి జెన్కిన్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తంటే ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ జాబ్ టు ద యాన్సిబుల్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ ఆన్ టార్గెట్ సర్వర్స్. మన యాన్సిబుల్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ అవర్ కోర్స్. ఓకే, సో AWS క్లౌడ్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, నియర్లీ 40 days పడుతుంది మనకి. AWS నియర్లీ 40 days, చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ AWS కోర్స్ తోటి మనం సర్టిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సర్టిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటే ఈ కోర్స్ చేస్తే చాలు, మీరు ఓన్గా సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు. మీకు ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే ఐ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్ టు క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ బేసిక్ వీడియోస్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో నేను చెప్పిన వీడియోసే వేరే క్లాసెస్లో చెప్పాను నేను, వేరే బ్యాచెస్లో. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఆ వీడియోస్ వీ ప్రొవైడ్ యూ. బేసిక్ వీడియోస్ అండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ వీ ప్రొవైడ్. సో లైనక్స్ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి మనకి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, డాకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. సో ఇవన్నీ కూడా డెవాప్స్ టూల్స్. ఇక్కడ మనకి అపాచీ టామ్క్యాట్ కూడా ఉంటుంది. సో టామ్క్యాట్లో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం చూస్తాం. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా మనకి ఫ్యూ సెషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ కాదు, ఫ్యూ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మనకి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటే మన ప్రాజెక్ట్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే, సో గ్రఫానా అండ్ ప్రొమథియస్ ఈ రెండు కూడా మానిటరింగ్ టూల్స్. క్యూబర్నెటిస్ని మానిటర్ చేసే టూల్స్. ఓకే, సోనార్ క్యూబ్ అంటే కోడ్ స్టాండర్డ్స్ కోసం యూస్ చేస్తాం, కోడ్ క్వాలిటీ కోసం యూస్ చేస్తాం సోనార్ క్యూబ్. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ 15 live projects will be covered. సో DevOps అండ్ AWS ప్రాజెక్ట్స్ 15 live projects ఉంటాయి, 7 AWS ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ 8 DevOps ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో టోటల్ 15 ప్రాజెక్ట్స్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. మనం రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తామో అలా చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లైనక్స్ మోడల్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ మోడల్స్. లైనక్స్లో మనం ఏమేమి మోడల్స్ కావాలి, యూజర్ క్రియేషన్, బేసిక్ కమాండ్స్. సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో ఫైల్ పర్మిషన్స్, ఎడిటర్స్, రైట్, ఫిల్టర్ కమాండ్స్, ఇలా మనకి 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి, లైనక్స్ సెషన్స్, రైట్. సో లైనక్స్ మనం వీఆర్ నాట్ లైనక్స్ అడ్మిన్స్. లైనక్స్ అడ్మిన్స్ అనుకోండి కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో కరెంట్లీ అడ్మిన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్, అడ్మిన్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్. ఇప్పుడు డెవాప్స్ రోల్స్. ఓకే, సో లైనక్స్ మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇవి డెవాప్స్ టూల్స్ అండి, కోర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో యాన్సిబుల్, డాకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ ఈ 4 టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. సో ఈ 4 టూల్స్లో ఒక్క టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ గిట్, జెన్కిన్స్ ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే, సో ఐదర్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది చాలా హాట్ ఉంది ప్రజెంట్. Kubernetes is very hot. Okay, so one of my ex-colleague recently switched to HSBC from our organization. He got very good offer, very good package also, right. So 42 lakhs each package. He's having 9 years experience. 9 years experience. He got 42 lakh package. So he got offer on Kubernetes and AWS. Okay, so మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకున్నాం కానీ ఇన్ని టూల్స్ మనకు రియల్ టైంలో ఉండవండి. ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ కొన్ని ప్రాజెక్టులో కుబర్నెటిస్ ఒకటే ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్టులో డాకర్ ఒకటే ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్టులో గిట్, జెన్కిన్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాజెక్టులో యాన్సిబుల్ ఉండొచ్చు, రైట్. సో అన్ని టూల్స్ అన్ని ప్రాజెక్టులో యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్యూ ఉంటాయి మనకి, 2 or 3 టూల్స్ ఉంటాయి అంతే రియల్ టైంలో. సో మనకి ఇన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ ఫిట్ విత్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కోప్పపోవాలి, రైట్. సో అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటాయి, రైట్. సో గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, డాకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్క్యాట్, గ్రాఫానా, ప్రొమథియస్, సోనార్ క్యూబ్ ఇవన్నీ చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటాయి, రైట్. రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో సో అదే యాక్టివిటీస్ మనం కూడా ఇక్కడ చేస్తాం. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Someone asking mail. What is mail అండి? మెయిల్ ఏం మెయిల్ కావాలి మీకు? నాగరాజు గారు. సో ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మనకి లాస్ట్లో ఉంటుంది. సో ఓకే, ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అడుగుతున్నట్టున్నారు. సో మనకి జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్లో, టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. రియల్ టైంలో ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్. డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉంటాయి, టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి, సో ఇలా కొన్ని
జనరల్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో హౌ మెనీ డేస్ ఫర్ టెరాఫామ్? టెరాఫామ్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుందండి. టెరాఫామ్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది. సో విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో నియర్లీ 7 days పట్టొచ్చు టెరాఫామ్, నియర్లీ. ఓకే, సో టెరాఫామ్ చాలా ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది. 6 to 7 days పడుతుంది నియర్లీ. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ల్యాబ్ సపోర్ట్, ఎస్. ల్యాబ్ సపోర్ట్ అంటే మీకు అన్నీ కూడా మన క్లౌడ్లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ల్యాబ్ సెపరేట్గా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సిస్టమ్స్ ఒకప్పుడు సిస్టమ్స్ ఉండేవి, ల్యాబ్లో డెస్క్టాప్స్ ఉండేవి, రైట్? ఇక్కడ మనకేం సిస్టమ్స్ ఏమి ఉండవండి. ల్యాబ్ సపోర్ట్కి సిస్టమ్స్ ఏమి ఉండవు. మీ ల్యాప్టాప్ మీరే తెచ్చుకోవాలి, రైట్? మన థర్డ్ ఫ్లోర్ అంతా ల్యాబ్, మీరు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఉంటాను, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, someone is, I think, a whole student is asking lab support. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. హౌ డు వి గెట్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ ఫర్ ఈచ్ డే? సో మీకు ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ క్రియేట్ ఉంటుంది, డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ డ్రైవ్లో రికార్డింగ్స్, డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి మీరు పుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, సో విల్ గివ్ యూ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద సపోర్ట్ వీ ప్రొవైడ్? డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయండి క్లాస్ అయిన తర్వాత. సో లైవ్ క్లాస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత 30 to మీకు 1 hour పడుతుంది నియర్లీ రికార్డింగ్ వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుందంటే గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి మీరు వాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో డైలీ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. FAQs, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా చెప్తా ఉంటాం. ఓకే, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, మీకు అన్ని థియరీ డాక్యుమెంట్స్ అని వస్తాయి, థియరిటికల్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, 1-to-1 సపోర్ట్. ఇది ఏంటంటే ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుందండి, ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్లో మీరు ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, మీరు ఒకసారి ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు. సో గ్రూప్లో యాడ్ అయిన తర్వాత ఆ గ్రూప్లో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి, అదొక కమ్యూనిటీ. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్లో డౌట్స్ వచ్చాయనుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెడతారు, రైట్? నేను కూడా గ్రూప్లో ఉంటాను. సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు రిప్లై ఇస్తారు, లేదంటే ఐ గివ్ యూ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మనకి ఇలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వాట్సాప్. ఓకే, ఇక్కడ see here, this is 79 batch, 9 AM batch still going on, 78 batch, 7 AM batch, 77 batch, 7 PM batch. సో 80th బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. మన బ్యాచ్ 81 బ్యాచ్, 81. ఓకే, సో 80th బ్యాచ్, 8 AM బ్యాచ్. ఎవ్రీ బ్యాచ్లో మినిమం 50 మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు. సో ఈ బ్యాచ్ చూడండి, సో ఎక్కడ చూస్తాం, రైట్, 55 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 8 AM బ్యాచ్, 80th బ్యాచ్. సో మన బ్యాచ్ నెంబర్ 81. ఓకే, సో ఇలా ప్రతి బ్యాచ్లో కూడా మెంబర్స్ ఉంటారు. సో ప్రాక్టీస్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెడతారు, ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతా ఉంటాం, రైట్? సో ఇలా స్క్రీన్ షాట్ పెడతా ఉంటాం, అక్కడ నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. ఎవరైనా ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో ఇలా ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మినిమం 50 మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు. సో ఇక్కడ 79, 9 AM బ్యాచ్ చూడండి, 53 మెంబర్స్. 7 AM బ్యాచ్ 53, సారీ 7 AM 55, 77, 7 PM ఈవినింగ్ బ్యాచ్ 71 మెంబర్స్. ఓకే, ఇలా ప్రతి బ్యాచ్కి మినిమం 50 అయితే ఉంటారు. ఓకే, సో మన బ్యాచ్ కూడా ఒక గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యింది, మెంబర్స్ కూడా యాడ్ అయ్యారు గ్రూప్లో. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి ఫీ పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు. సో ఫీ 11,000 ప్లస్ GST, ఇట్స్ కమ్స్ అరౌండ్ 12,980. ఓకే, సో వన్ టైం ఫీ ఉంటుంది. మీరు పే చేసిన తర్వాత గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు, గ్రూప్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 1-to-1 సపోర్ట్ ఉంటుంది. అంటే 1-to-1 అంటే మీరు గ్రూప్లో స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తారు, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్. అండ్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, మనకి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో 15 ప్రాజెక్ట్సే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రానే ఉంటాయి మన ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, మీ రెజ్యూమ్ అంతా నేనే ప్రిపేర్ చేస్తాను, రైట్? టెక్నికల్ సపోర్ట్, టెక్నికల్గా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ టైం, రైట్? సో మీరు క్లాస్లో అడగొచ్చు, నెక్స్ట్ గ్రూప్లో పెట్టచ్చు. సో గ్రూప్లో కూడా క్లియర్ అవ్వదు అనుకోండి, నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది, అందరు స్టూడెంట్స్కి నా నెంబర్ షేర్ చేస్తాను. సో హర్ష ట్రైనింగ్స్ నుంచి మా నెంబర్స్, ట్రైనర్స్ నెంబర్స్ అందరికి ఇచ్చేస్తాం, రైట్? సో ట్రైనర్స్ దే నెవర్ గివ్ దేర్ పర్సనల్ నెంబర్స్.
రైట్. సో మేము అందరికీ నెంబర్స్ ఇస్తాం. సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు అనుకుంటే, డౌట్ క్లియర్ అవ్వకపోతే నాకు కూడా డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ షాట్ పెట్టచ్చు. సో మీరు అసలు వీడియో చూడకుండా ఏం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా పోస్ట్ చేశారనుకోండి, గ్రూప్లో పెట్టమని చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు వీడియో చూస్తే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటాయండి, చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా రియల్ టైమ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి మనకి. ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్, రెజ్యూమ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా ఉంటుంది లాస్ట్లో. ఓకే, 3 months కంప్లీట్ ట్రైనింగ్, మనకి ఇంకా 1 week ఎక్స్ట్రానే పట్టొచ్చు. ఓకే, సో 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, జాబ్ అష్యూరెన్స్ కాదు. మేము వి డెలివర్ కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్, బట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా జాబ్ కావాలంటే రాదు. రైట్. సో వీ ప్రొవైడ్ యూ సపోర్ట్, వీ గివ్ యూ అసిస్టెన్స్, బట్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా మనకి ఇంటర్నల్ టీమ్ మీటింగ్స్, స్ట్రక్చర్, ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్, రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, స్టాండప్ కాల్స్, ఇంకా రిలీజ్ అండ్ పర్పస్, కేటీ సెషన్స్, డైలీ టాస్క్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనకు కవర్ అవుతాయండి. రైట్. సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా విల్ డిస్కస్. సో దీస్ ఆర్ ది నెంబర్స్ అండి. దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ నెంబర్. I have only one number, which is personal number. This is my number. So everyone take down this number. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. సో ఈ సెషన్ తర్వాత మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే, యా. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. సో హౌ టు గెట్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్. యా, మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ వస్తుంది, యాక్సెస్ వస్తుంది. సో ఆ డ్రైవ్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది, మీరు క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇంకా అడగచ్చు. సో నాన్ ఐటీ గైస్ ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి డెవాప్స్లోకి. మన కోడింగ్ అనేది ఉండదు, జీరో కోడింగ్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ. సో ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కూడా వేరే డొమైన్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈజీగా స్విచ్ అయిపోవచ్చు. కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను గైడ్ చేస్తాను, ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఆ గ్యాప్ అంతా ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఐ గైడ్ దట్. ఓకే, యా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండి, ఎనీవన్. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. నేను 2019 MBA పాస్ అవుతాను సార్, ఫ్రెషర్ ఎలిజిబుల్ సార్. 2019లో ఎంబీఏ చేశారు. ఓకే, ఫ్రెషర్ ఎలిజిబుల్ సార్. 19 కదా, ప్రెషర్ తీసుకోరండి. సో 2021 తర్వాత వాళ్ళని తీసుకున్నారు, 2021, 2022, 2023, 2020 కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో 19 కాబట్టి మీరు ఆ గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలని చెప్తాను. ఓకే, సో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసి ఈజీగా కోపప్ అవ్వచ్చు. సో నా ప్రాజెక్ట్లో కూడా చాలా గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను వర్క్ చేసే కంపెనీలో కూడా గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నాన్ ఐటీ గైస్ ఉన్నారు, నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు. రైట్. సో ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి ఐటీలోకి, సో ఎలా కోపప్ అవ్వాలి ప్రాజెక్ట్లో, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లో బిఎస్సి అయితే చేయొచ్చా? ఎస్, ఎనీ డిగ్రీ అండి. సో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, నాట్ ఓన్లీ బీటెక్, నాట్ ఓన్లీ ఎంటెక్, రైట్, నాట్ ఓన్లీ ఎంసీఏ. సో ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నా పర్వాలేదు. సో నా ప్రాజెక్ట్లో బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్. రైట్. సో ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. ఫైన్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? యా, రామ్ గారు, as we are dealing with Linux, మనం Linux OS వేసుకోవాలా సిస్టమ్స్ లో, ఆర్ వి గోయింగ్ విత్ VMs? మీరు మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసే పని ఏమి ఉండదండి. మీ సిస్టంలో ల్యాప్టాప్లో అప్లికేషన్స్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయమా. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్లో కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, అన్ని ఇన్స్టాలేషన్స్ అని అక్కడే చేస్తాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కదా, మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంటే చాలు. రైట్. సో ఎలాగ మనం వర్క్ చేయాలనేది చెప్తాను. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్, దిస్ ఇస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే సర్వర్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని ఇక్కడే చేస్తాము. మనం ఫిజికల్ మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఏమి ఉండదు, అన్నీ కూడా వితౌట్ లైసెన్స్, అన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి మనకు. సో నో నీడ్ టు పే సింగిల్ ఎంపీ. సో ఈ అకౌంట్ 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది, 1 year వరకు ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. రైట్. యా, అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంతా నేను చెప్తాను, బేసిక్ లెవెల్ నుంచి నేను చెప్తాను. ఓకే. లాస్ట్లీ డెవాప్స్ కి ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ ఉంటుందా అండి? డెవాప్స్లో అయితే మీరు క్యూబర్నెటిస్ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్ అని ఉంటుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్. సో అది మీరు చేయొచ్చు. సర్టిఫికేషన్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. సో మీకు ప్యాకేజ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. సర్టిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్యాకేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది,
అండ్ మీ ప్రొఫైల్ని కన్సిడర్ చేస్తారు ఫాస్ట్గా. AWS సర్టిఫైడ్ అనుకోండి, ఈజీగా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో మీరు సర్టిఫికేషన్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయండి, లేదు అంటే తర్వాత కూడా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సర్టిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ లేని వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. So someone asked him some question, Vasu, DevOps is okay for non-IT candidates. What about AWS for non-IT persons? అదే చెప్తున్నామండి, ఇప్పుడు అదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నాన్-ఐటీ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా స్విచ్ అవుతున్నారు డెవాప్స్లోకి, AWSలోకి, రైట్? సో ఎక్కువ మా ప్రాజెక్ట్ కూడా నాన్-ఐటీ గైస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా నాన్-ఐటీ. సో ఒక పర్సన్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్లో వర్క్ చేశారు, ఒక పర్సన్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్లో వర్క్ చేశారు, ఒక పర్సన్ ఫార్మా కంపెనీలో వర్క్ చేశారు, వాళ్ళంతా నాన్-ఐటీ కదా. సో ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు. అది ఎలాగైనా గైడ్ చేస్తాను.